Madam President, distinguished members of the Security Council, His Excellency Mr. Hippolyte Mfulu, Chargé d'Affaires of the Permanent Mission of the Democratic Republic of the Congo, His Excellency Ambassador Caroline Martin Goga, Permanent Representative of the Republic of Rwanda. Thank you for the opportunity to brief today on the situation in the Democratic Republic of the Congo. I wish to begin by congratulating the Democratic Republic of the Congo for its election as Vice President of the 80th session of the General Assembly and as a non-permanent member of the Security Council for 26 to 27. These milestones reflect the General Assembly's confidence in the leadership of the Democratic Republic of the Congo within the international community. Madame la Présidente, alors que les tensions persistent, les lignes de front et de négociation bougent, ouvrant la voie à la paix. La signature cet après-midi à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda du projet d'accord de paix constitue une avancée majeure vers la fin du conflit. Je tiens à saluer les efforts inlassables des États-Unis dans la facilitation de cet accord qui marque une étape décisive vers la paix et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je tiens également à saluer les efforts constants du président João Lourenço d'Angola, président en exercice de l'Union africaine, ainsi que l'engagement déterminé du président Faure Gnassingbé du Togo, médiateur de l'Union africaine. Je souligne également les contributions du panel de co-facilitateurs composé d'éminents anciens chefs d'État africains, sans oublier le rôle joué par l'État du Qatar. J'encourage tous les dirigeants à favoriser un climat de tolérance. Il faut privilégier le dialogue plutôt que la division et préserver activement la cohésion nationale. Elle est essentielle à la stabilité du pays. Je salue également les initiatives internes congolaises et tout particulièrement la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les chefs religieux et certains acteurs de l'opposition politique dans le but de trouver des solutions nationales et d'ouvrir la voie au dialogue et à la réconciliation. Dans cette perspective, les autorités congolaises doivent rester attentives aux préoccupations relatives au rétrécissement de l'espace politique et civique. Dans cet esprit, je réitère mon appel en faveur de l'adoption de la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie, qui constitue une étape essentielle pour prévenir les abus qui menacent l'unité nationale. Madame President, I commend all the parties, including the AFC M23, for enabling me to visit Goma 2 weeks ago for the first time since the fall of the city in January. My visit allowed me to meet MONUSCO civilian and uniformed personnel after a very difficult time. The goal was to boost their morale and reaffirm MONUSCO's commitment to conflict-affected communities. My visit also aimed to engage the AFC M23 on operational challenges related to the implementation of our mandate. Before my visit, the International Committee of the Red Cross mediated an agreement between the government, the AFC M23 and MONUSCO. With the mission's logistical support, 1,359 unarmed members of the Congolese Defense and Security Forces and some members of their families who had been sheltering in Goma under our protection for 3 months were transported from Goma to Kinshasa. We continue to seek a solution for the civilian and unarmed elements who remain in our bases. In recent days, some progress has been made towards the lifting of restriction on MONUSCO's ability to operate effectively. This includes easing of staff border crossing, the release of fuel trucks, and granting of access to the United Nations terminal at Goma Airport to assess its status. A potential first step towards the long-awaited resumption of rotations is scheduled to take place in early July.
It will bring a major relief and moral boost to our peacekeepers. I am hopeful that these positive developments could lead to greater freedom of movement for the mission, predictable crossings for staff, as well as a seamless resupply of our peacekeepers and their rotation. Madam President, while diplomatic efforts focus on ways to address the current crisis, the situation in other regions within MONUSCO's areas of operation also demand urgent attention. In Ituri province, retaliatory attacks by Codeco and Zaire armed groups have continued to affect villages and internally displaced person sites, leading to serious disruption of medical services for vulnerable populations. 2 new armed groups have emerged, led by Innocent Kaina and Thomas Lubanga, both convicted of serious international crimes, including the recruitment of children. In Nord-Kivu and Ituri, attacks on civilians by the ADF have decreased in recent months, yet their deadliness persists. The threat posed by the ADF has not diminished, but rather evolved, as the group is changing its strategy. The group is now seeking local support to boost its funding. In this context, MONUSCO continues to leverage its comprehensive protection strategy to reduce and mitigate threats against the civilian population, strengthen community resilience and local capacity, improve early warning and rapid response, and promote human rights and accountability. This week, MONUSCO facilitated the second round of the Aru Peace Dialogue under the leadership of Ituri provincial authorities with the participation of Codeco, Zaire, and other armed groups. Building on previous political efforts and the recent large-scale launch of reintegration efforts by the National Disarmament, Demobilization, Community Recovery and Stabilization Program, PDDRCS, in Ituri, as well as in Beni and Lubero, hundreds of disarmed combatants have now joined community projects offering employment opportunities, vocational training, human rights education, and other income-generating activities for themselves and their communities. At the same time, MONUSCO is actively supporting justice efforts. In Ituri, mobile courts are making significant progress. Perpetrators of conflict-related sexual violence, whether state agents or members of armed groups, are being prosecuted and tried. Members of Codeco militia have been convicted of crimes against humanity. In Beni, the temporary transfer of the force headquarters has strengthened our collaboration with the Congolese Defense and Security Forces. Our patrols, including those with the Congolese National Police, have enabled us to step up our protection efforts. In some areas, this has enabled the return of institutions, public services, and above all, people to their fields and livelihoods. Madame la Présidente, les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo continuent de toucher de manière disproportionnée les femmes, les garçons et les filles. Le viol et d'autres formes de violences sexuelles y sont encore utilisées de façon systématique comme armes de guerre. Les structures de santé sont fréquemment prises pour cible. Les hommes et les garçons accusés de liens avec des forces opposées sont exposés à des enlèvements, tandis que les femmes et filles survivantes de violences sexuelles voient leur accès pourtant crucial aux soins de santé considérablement limité. Plus de 290 écoles ont été détruites cette année à travers la RDC, particulièrement dans l'est du pays, privant ainsi plus de 130 000 enfants de scolarité. En Ituri, les cycles de violence maintiennent 1,3 million d'enfants hors du système éducatif et particulièrement les filles. La situation humanitaire en République démocratique du Congo est intenable. À travers le pays, 27,8 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire
et près de 1,4 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Environ 7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, souvent à plusieurs reprises, principalement en raison de la violence. L'insécurité, la fermeture des aéroports de Goma et Kavumu et le blocage des principales routes entravent gravement l'acheminement de l'aide. 12 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le début de l'année. La crise sécuritaire dans l'est du pays a aggravé la situation humanitaire à laquelle nous ne disposons pas de moyens suffisants pour répondre. La suspension des financements du principal bailleur, qui couvrait 70% de la réponse humanitaire en 2024, oblige les acteurs humanitaires à se recentrer uniquement sur les urgences vitales. Nous sommes à la fin juin et le plan de réponse humanitaire n'est financé qu'à 11%. Face à la dégradation de la situation humanitaire et à la réduction drastique des financements, j'appelle la communauté internationale à agir sans délai. Il faut garantir les ressources dont dépendent des millions de vies. Madam President, the current crisis is complicating the disengagement and the transition of the mission, to which we remain fully committed when conditions allow. The path to lasting peace in the Democratic Republic of the Congo requires shared responsibility. It demands collective action. In this regard, I thank the Peacebuilding Fund for supporting joint United Nations efforts. In conclusion, Madam President, I am encouraged by progress made to reach a political solution to the recurring cycles of conflict in Eastern Democratic Republic of the Congo. MONUSCO continues to stand ready to support these efforts, sustained by the decision and the will of this Council, and I thank you.